Assalamu alaikum. This is Nafizuddin from Dhaka, Bangladesh, and today is December 17, Tuesday, 2024. All right, and today I'm going to say uh, two ayats from Surah Al-Bakara, line number 263 and 64. Okay, from 263 and 64. All right, so before starting, I would love to say, Rabbi Shalli Sadri Wasilli Amri Wahlul Ugdata Milisani Yafkahu Kauli. Alright, Bismillahir Rahmanir Rahim. Line number 263. Kaulum ma'rufun wa makfiratun khairum min sadqatani yatba'uha aza wallahu ganiyun halim. Kind words and covering of faults are better than charity. Allah is free of all wants, and He is most forbearing. 263. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadqatikum bil mani wal aza kallazi yunfiku malahu Riaaa an-nasi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin alayhi turabun fasabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdihil qawmil kafirin. O ye who believe, cancel not your charity by reminders of your generosity or by injury, like those who spend their wealth to be seen of man, but neither believe in Allah nor in the last day. They are in a parable like a hard barren rock, on which falls heavy rain, leaves it nothing, just a bare stone. They will be able to do nothing with what they have earned, for Allah guided not those who reject faith. Shukr alhamdulillahi Rabbul Alameen. So I was like very nervous because there was something about these two ayats, and like if I just finish one line, one ayat, that is 263, and if I die
just tonight, and I couldn't show the 264. I would felt very bad because here 263 says, kind words and covering of faults are better than charity followed by injury. Allah is free of all wants and He is most forbearing. Okay, so uh, before this line we have read on line number 262, before 6362. On the other day I have recorded, those who spend their wealth in the cause of Allah and follow not up their gifts with remainders of their generosity or with injury, for them their reward is with their Lord. On them shall be no fear, nor shall they grieve. Okay? So after that it is said, kind words and covering of faults are better than charity followed by injury. Allah is free of all wants and He is most forbearing. So I'm sorry. So these two things like differs from each other, because somebody who is doing charity, providing to people, and with all the followed up by the rules over here, he or she might think that then kind words and covering of faults are better, so why should I give cash to somebody else? Yes, it is better than charity, and also followed by injury. So this injury could be another term for those all charities. Okay, what kind of charity? Not providing and not expecting from anyone, with injury and generosity. Okay, so what I want to say is that, like here it is said uh, that if somebody speaks nicely, behaves nicely, okay, and for that nice behavior and that nice spoken person suffers a lot, okay, after suffering also he is behaving nicely, so that is better than a charity. Okay, it is said like this here, and I'm not saying the actual meaning. You have to know the actual meaning from an alim. Okay, so then after this line, and then it is said, Allah is free of all wants and He is most forbearing. So if you give also charity, and then or if you behave also nicely, if you can't give charity, only behave nicely and cover up other people's fault, then it is better than charity. Okay, so if you give charity, if you behave nicely, if you cover up other people's fault, and everything you do is followed by injury, like it is not easy for you to do so, but you are doing all the three kind of things. Okay, four kind of things. One is providing charity by reminders of your generosity and also injury, or just generosity or injury. This is one thing. And another thing, you are not giving charity, you are speaking nicely and covering up other people's fault. This is another dimension. Okay, and another dimension with the first dimension is you are giving charity
by reminders of your generosity and followed by injury, and also you are covering up faults, other people's fault, and you are speaking nicely. So this is a very great way, okay? And another way could be vice versa. For example, you are giving charity, you are not behaving well, and you are not covering up people's fault, but you are giving charity. That is also good, okay? Okay. So I have tried to say half haphazardly because I don't have much time. That's why I'm saying it in details. But if I had much time in my own, then I would have edited my speech and would have said, okay? Thank you. So uh, I'm saying it haphazardly because uh, I don't have that much time. That's why, okay? And I'm excited, so I'm just doing it. So what is said over here is that uh, Allah is free of all wants. So if you follow all the rules and regulations, then also you are not doing anything good to Allah subhanahu wa ta'ala, okay? So this is for your own good, okay? Fine. And now, and he is most forbearing, Allahu Ganiyun Halim, okay? So he is rich and he is Halim, Al Halim, Porom Shohenshu, most forbearing, okay? Alright. Tolerant in the 99 names of Allah, okay? Alright. So hope you will understand what I said, whether I am excited or what, because it will not be waste of time, okay? If you are listening, fine. O ye who believe, cancel not your charity. Next line, 264. Then Allah is saying, O ye who believe, cancel not your charity by reminders of your generosity or by injury, like those who spend their wealth to be seen of men, but neither believe in Allah nor in the last day. So, Allah is saying in the just in next line that please don't cancel your charity, because after hearing the line number 63, kind words and covering of faults, many people will try to cancel their charity. Who will try? Those who spend their wealth to be seen of man, but believe neither in Allah nor in the last day. There are many people, they do so because they were doing for their own benefit to get some fame, okay? So when they think that they became famous enough, they don't do so, okay? All right. They are in a parable like a hard barren rock on which is a little soil. So they are like a example of a very hard rock, okay, and on which is a little soil. There are some rocks, dusts gathered together and it becomes like a soil. So heavy rains on it falls. When heavy rains falls on that rock, the shower cleans away everything, okay? So it is like that. Those people are like that, okay? So later on, after their death or in the living time also, they will face their deeds, whatever they have done, okay? Which leaves just nothing but bare stone. They will be able to do nothing with what they have earned. Nothing here also and there also for sure, okay?
and Allah guided not those who reject faith. Okay, so they will be in great loss. And also you will do the research of this line number 262 and 63 of Surah Al-Bakara by your own, and you will get to understand what Allah meant over here from the tafsir. Okay, all right. So they will be okay. And Allah guided not those who reject faith. All right. So I'm trying to go another line further. 265, 63, 64, and now 65. Okay, which I have not memorized yet. And the likeness of those who spend their wealth seeking to please Allah, to strengthen their soul, is as a garden, high and fertile. Heavy rain falls on it, but makes it yield a double increase of harvest, and if it receives not heavy rain, light moisture sufficeth it. Allah seeth well whatever ye do. Okay, so those who try to follow the steps, they give charity. Sometimes by mistake they do misbehavior, but they are they continuously do their charity. So they are like a their example over here in Al Quran, which is the sifa of Allah. Okay, is what? A garden. Okay, fertile. When heavy rains falls on it, it yields a double increase. It produces or provides double increase, and if not heavy rain falls on it, little moisture also is sufficient for that garden to provide enough food. Okay, fine. So later on, people will be, if you can give much charity, later you will be giving more charity. Due to your good habit, Allah will increase that. So you will be also yielding double in your life income, and also all the good things, and everything good will happen, inshallah. Okay, if you are not doing it, spending your wealth to be seen of men. Okay, so now this is it. So I want to discuss one word, which is Riaaa. Okay, so here the Riaaa Nasi, it is said like I'm saying it again. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadqatikum bil mani wal aza kallazi yunfiku malahu Riaaa Nasi. Nasi means human, and malahu means wealth. Okay, wealth to be seen of man. To be seen is Riaaa. Okay, so this word Riaaa has been said by many alems, but I was not clear. Okay, so now I am clear about the word Riaaa, because I have heard in Bangladeshi Waj lecture, they're saying Riaaa is, what is Riaaa? Riaaa is something like in the dark night, on a dark night, if a dark black ant moves over a black stone, you can't see that from a distance. So Riaaa is like something, Riaaa is something you cannot feel. Okay, so up to this I used to know, and then I was like very confused, and I was doing research, and soon suddenly I got to know the real meaning of Riaaa. So the real meaning would be like this. If I'm wrong, then please let me know. Riaaa is like uh, it is not actually arrogance. So arrogant is something. Okay, so Riaaa, I have to tell you with an example. For example, uh, people
human like me, people like us, someone who is pious, do 5 waqts salat and everything, okay, and uh, um, and he's his relatives knows, his friends and family member, everyone knows. Those who know him, they know this boy is a pious person. Okay, so and he knows that, they know that he's pious person. Okay, so uh, what happened is that uh, one cunning, you know what is cunning? Fox is a cunning animal. A cunning person, he comes, he does some business with him. Okay, for example, he sells vegetable, and his daughter-in-law went to Italy, Rome. Okay, so before he is going to Italy or Rome, uh, he asked some dua to him. Who? To that pious person who asked the vegetable seller. Okay, all right. So now, after some days, he came. He regularly comes. After some days, he said that my daughter-in-law is safe in Italy. Your dua has been kabuled. Okay, so your dua has been accepted by Allah. Okay, so person like me, when I am in Riaaa, I will think, oh my God, he's very, he's right. So I will think that, oh my God, see, Allah has given me some powers because my dua is getting accepted. If I am in Riaaa, I will think like that. Okay, but that person is a very cunning fox. So he came and said to me, your dua has been accepted. Okay, and he came, and he wherever he goes, he asks the same dua, and everyone prayed for his daughter-in-law. It's a normal ritual. It's saying dua for you is a normal thing. Is a social activity. Okay, so good social activity is making dua for others. So this is not something special. Okay, so Allah knows that. We know that our dua, we have to do our own dua. Okay, all right. So if I am Riaaa affected, so I will start thinking of myself. I will not tell to anybody because I'm a pious person, I'm a good guy, but you will see inside me that like a Spider-Man, I'm feeling something inside that uh, that my dua is getting accepted. But this is not the way, because I have prayed, for example, I have prayed to go in UK. I couldn't, so for in through my prayer he went there. So this is, you have to understand what I wanted to make you understand about Riaaa. Okay, so it is something that it is a hidden feeling. Okay, but you don't know. So how will you know? You have to do research about the Riaaa, and you have to clear your Riaas. Okay, so uh, uh, this is something. Okay, or for example, like a astrologer who is not richer than you, but he will say how you can become rich. So that is the astrologer's Riaaa. Okay, that if he thinks so that he can tell, but if you show him that you are uh, doing this under a banyan tree, and how can you do you become rich first and then make me rich? So that is sensible, right? Okay, so Riaaa is like this. So where was the word Riaaa? I never knew that also, because I have heard in the Islamic sermonizations that Riaaa is like that, Riaaa is this.
or Riaaa could be that. Okay, so we as a Bangladeshi, we all should give more and more reference in details to others, because we as a nation, we are lacked with so many things, and we think that we are that, but actually we are not that. Okay, so uh, somebody who is in bad clothes and asking you for something could not be in bad condition, but he is making you fool. And somebody who is in good clothes and not asking you something, he can be, he cannot be. So hope you understood what I wanted to say. Okay, so this is all about Riaaa. Okay, so that is it, and I would love to say in Bangla only about Riaaa. Okay, uh, এই sura bakaraর লাইন নাম্বার 264-এ একটা জায়গায় আমরা পড়ছি যে ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু লা তুবতিলু সাদকাতিকুম বিল মান্নি ওয়াল আযা কাল্লাযী ইউনফিকু মালাহু রিয়া আন-নাসি। ওকে, সো এখানে যেটা লেখা যে এই অর্থটা হচ্ছে যে, ও হে যারা বিলিভ, হে বিশ্বাসীগণ, আপনাদের দান করা বন্ধ করবেন না এটা মনে করে যে আপনারা বাই রিমাইন্ডার্স অফ ইউর জেনারসিটি অর বাই ইনজুরি, মানে নিজেদের আমার তো অনেক সৎকর্ম আছে, হ্যাঁ, এটা মনে করে দান করা বন্ধ করবেন না, অথবা আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে এটা মনে করে দান করা বন্ধ করবেন না পারতপক্ষে। সো এখন এই দান করাটা হচ্ছে আবার যে সেই দান করা না, মানে যে অনেক টাকা দিচ্ছি, আপনি না পারলে কেন দিবেন, কিন্তু মানে ওই আগে যে আরও কিছু আছে সেগুলো বুঝতে হবে। হ্যাঁ, ইভেন চুরি করার টাকাও দান করতে হয়, তাহলে যার টাকা আপনি চুরি করেছেন সে সোয়াবটা পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, মানে ঘুষ খেলেন আপনি দান, ঘুষ খেলেন, ঘুষ খাওয়া তো ঠিক না, এখন যখন আপনি ঘুষ খেয়ে ফেলছেন, হ্যাঁ, বা আপনার এখন হ্যাবিট আসছে এই খাওয়ার, আপনি খানই, তারপরে আপনি দান করবেন, এই দানটা কবুল হবে, যার থেকে ঘুষ খাইছেন তার সোয়াবটা আপনার, সে পেয়ে যাবে আপনার কারণে। সো আপনি একটা ভালো কাজ করছেন, একেবারে খারাপ কাজ করছেন না। হ্যাঁ, সো দান করাটা বন্ধ করা যায় না। ঠিক আছে, এটা আপনি জেনে নেবেন আরও ডিটেলসে। তো এখন আমি যেটা তে যাচ্ছি যে কষ্ট হলেও দান করতে হবে, তাদের মতো হয়েন না যারা খরচ করে লোক দেখানোর জন্য। হ্যাঁ, তো ওই যে এই যে এখানে রিয়া শব্দটা আসছে, ইউনফিকু মালাহু রিয়া আন্নাসি। হ্যাঁ, সূরা বাকারা লাইন নাম্বার 264-এ। ওকে, তো রিয়া শব্দটার অর্থ আমি আগে অনেক ওয়াজ মেহফিল থেকে শুনেছি ইউটিউবে, যে রিয়া হচ্ছে অন্ধকার রাতে, অমাবস্যার রাতে কালো পাথরের উপর কালো পিঁপড়া যখন হেঁটে যায় দেখা যায় না, রিয়া মানুষের অন্তরে সেভাবে থাকে যেটা দেখা যায় না, বোঝা যায় না। হ্যাঁ, তো কিন্তু আসলে যার রিয়া হয়েছে সেও বুঝতে পারে না, আসলেই কিন্তু এমন। হ্যাঁ, তো এটা কি, রিয়াটা কি তাহলে? রিয়াটা হচ্ছে যে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি, কারণ এর বেশি আমি আর শুনি নেই কোনো ওয়াজে। এখন আমি নিজে এটা ফিল করে তারপরে আমি এটা বুঝতেছি যে রিয়াটা কি। আমি এবং আমার মা, আমরা এটা দুজন রিসার্চ করে এটা পেয়েছি যে রিয়াটা কি। তো ধরেন যে রিয়াটা হচ্ছে যে, ধরেন আপনাদের বাসার একজন গার্ড, দারোয়ান, উনি, হ্যাঁ, দারোয়ান না, আপনাদের বাসার তরকারিওয়ালা, উনি আপনাকে এসে বলল যে ওনার মেয়ের জামাই বিদেশ যাবে, ইটালিতে যাবে। এখন উনি আপনাকে বলল যে আমার মেয়ের জামাইয়ের জন্য দোয়া করবেন, আপনাকে বলল, এরকম আপনাদের ফ্ল্যাটের সবাইকেই বলল। এখন একদিন কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর উনি এসে আপনাকে গুড নিউজটা দিলেন এবং বললেন কি যে
আপনার দোয়া কবুল হয়েছে, আপনার দোয়ার কারণে আমার মেয়ের জামাই ইটালি গেছে। এখন আপনি তো ভাববেন কি যে ওরে বাবারে, ঠিকই তো, আমার দোয়াতেই তো হয়েছে, তার মানে তো আমার ভিতরে একটা পাওয়ার আছেই, যেরকম স্পাইডারম্যানের ভিতরে থাকে, বা সুপারম্যানের ভিতর থাকে, ক্যাপ্টেন প্ল্যানেটের ভিতর থাকে, ঠিক না, হি ম্যানের ভিতর থাকে, এরকম আর কি, এক্স ম্যানের ভিতরে থাকে, তো এরকম আর কি, তো আয়রন ম্যানের ভিতরে থাকে, তো এরকম। তো এখন যেটা হচ্ছে কি যে আহ, এটাই হচ্ছে রিয়া, মানে যে এটা ভাবে যে হ্যাঁ তার দোয়ায় আরেকজনের হয়েছে, হ্যাঁ, তো এইটাই আমার মনে হচ্ছে যে রিয়া। ঠিক আছে, কিভাবে? তো সেটা হচ্ছে যে মানে সে, ধরেন আমি দোয়া করেছি, আমি নিজে ইটালিতে যাইতে পারি নাই, হ্যাঁ, আর তার মেয়ের জামাই গেছে, তাহলে আহ, আহ, এটার অর্থটা কি? মানে ধরেন যে অনেক জ্যোতিষ আছে, সে নিজে একটা ভালোবাসায় থাকতে পারে না, আবার অন্যদেরকে অনেক বড় লোক, বড় বড় বিল্ডিং কেনার প্রতিশ্রুতি দেয়, বা সে রাজা হবে দেশের, বিশ্বের রাজা হবে, এরকম অনেক কিছু অনেক জ্যোতিষ বলে কিন্তু, হ্যাঁ। তো আহ, সেটা হচ্ছে গিয়া যে বুঝার বিষয়। তো যখন রিয়া আপনার ভিতর থাকবে, আপনি কিন্তু বুঝাবেন না। অনেকে আছে অ্যারোগেন্ট, মানে অনেকে আছে যে অহংকারী। রিয়া কিন্তু অহংকার না, অহংকারীদেরকে বোঝা যায়, কিন্তু রিয়াগ্রস্তদেরকে কিন্তু বোঝা যায় না। তো আমার মনে হয় পুরা বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু রিয়াগ্রস্ত। অনেকেই অনেকভাবে ভাবে যে আমি তো অনেক ভালোই করতেছি, কিন্তু দেখা যায় যে আসলে আহ, জিনিসটা আসলে সেরকম না, হ্যাঁ। তো আমি আশা করি বুঝাতে পেরেছি যে মানে নিজের ভিতরে কিছু ফিল করা, কারণ আমরা তো সবাই আল্লাহর গোলাম, এবং সব কিছু তো আল্লাহ করে দেয়, হ্যাঁ। তাহলে আমার ভিতরে তো কোনো পাওয়ার নাই, আমার সবই সবার মতো, হ্যাঁ। আমার খিদা লাগে, আমার কোনো, আমি কোনোভাবেই স্পেশাল না। তাহলে আহ, আহ, আমি যদি কোনোভাবে নিজেকে নিজে স্পেশাল ভাবি, তাহলে এটা হবে রিয়া। তাহলে চালাক লোকরা কি করবে? আপনাকে ফাঁদে ফেলাবে। ফর এক্সাম্পল আরেকটা বলি, যেমন আপনি কিছু কিনতে গেলেন, দোকানদার বলল আপনি তো খুবই হ্যান্ডসাম, আপনার জন্য হলো এই টি শার্টটা, ইয়েস এটাই আপনাকে স্যুট করবে। তো ওই যে আপনি নিজেকে যে হ্যান্ডসাম হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করলেন, যদি করে থাকেন, হ্যাঁ, আর যদি বুঝেন যে সে আপনাকে পটাচ্ছে, দ্যাটস গুড। আর যদি মনে করেন না আমাকে তো 50টা দোকানদার আজ পর্যন্ত বলছে, তাহলে দেন আই মাস্ট বি হ্যান্ডসাম, তাহলে কিন্তু আপনি রিয়াগ্রস্ত। ওকে, সো চড়িয়ে দিলে যারা চড়ে যায়, এটা তারা কিন্তু রিয়াগ্রস্ত। আর অহংকারী তো অহংকারী, অহংকারী তো সবাই বুঝতে পারে যে সে, তার কথাবার্তায় দাম্ভিকতা আছে। কিন্তু অনেকে আছে কথাবার্তায় তেমন দাম্ভিকতা নাই, খুবই সহজ সরল, চুপচাপ থাকে, কিন্তু সে ভাবে যে তার ভিতরে একটা স্পেশাল পাওয়ার আছে, হ্যাঁ, এরকম আর কি। অলরাইট, তো আশা করি ভবিষ্যতে আরও ক্লিয়ার আমরা হব এই বিষয় নিয়ে। তো যখনই কেউ আপনার প্রশংসা করবে, আপনি মনে রাখবেন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। তাহলে আমাকে যেটা করতেছে, এটা কিন্তু আল্লাহ যোগ্য, হ্যাঁ। তো জিনিসটা তখনই বুঝবেন যে এখানে আপনি যদি অ্যাকসেপ্ট করেন না আমি করেছি, তাহলে কি আপনার ওই সেন্সটা কম আছে, আর রিয়ার সেন্সটা বেশি আছে, অনেকটা এরকম আর কি। কিন্তু প্রশংসা তো অন্যরা করবেই, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি ওটাকে ওইভাবে নিতে পারবেন না। যদি ওইভাবে নেন, তাহলে বুঝে যাবেন যে এখানে রিয়া চলে আসছে। সো আমার মনে হয় এটাই। সো আশা করি ভালো থাকবেন। জাজাকাল্লাহু খায়রান। And thank you very much for listening uh, to this, and hope I will be coming with the next line, inshallah, if Allah wills, inshallah, inshallah, inshallah. Uh, so today up to this, and please do pardon me for my speech and everything, like the way I said, because it may not be uh, uh, good enough, but I tried a lot. So I'm really sorry if I have hurt anybody. My intention was not that. And lastly, uh, thank you very much. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum to all. So now I'm saying in Bangla again.
তো আপনারা যারা শুনলেন কিছু মনে নেবেন না, কিন্তু বোঝার চেষ্টা করবেন যে আমি কি বলেছি, কারণ আমার উদ্দেশ্য কাউকে কষ্ট দেয়া না। তো যেমন আরেকটা জিনিস দেখবেন যে ডাক্তার জাকির নায়েক, উনি অনেক কিছু পড়ে আল্লাহর রহমতে উনি অনেক বিদ্বান হয়ে উনি বলে কি আমি স্টুডেন্ট, এবং উনি আর অন্যরা দেখা যায় কি যে বলে যে আমি তো আলেম হয়ে গেছি, আলেম হয়ে গেছি, হ্যাঁ। তো এই জিনিসটাও একটা রিয়া, হ্যাঁ, মানে যে নিজের ভিতর কিছু আছে সেটাকে এইভাবে প্রকাশ করাটাই রিয়া হয়ে যায়, মানে কেউই কিছু হইনি, আমরা কেউই কিছু না, হ্যাঁ। যেমন আমি মানুষ হিসাবেই ঠিক না, সো এইরকম করেই ভাবতে হয়, হ্যাঁ। কিন্তু আবার ওইটাও ভাবতে হয় যে আমি মানুষ হিসাবে ভালো ঠিক আছি এবং আরও হব। সো এই সব কিছু বুঝে শুনে যারা ব্যালেন্স, যে যত বেশি ব্যালেন্স করে চলতে পারবে উনি হচ্ছে রিয়া মুক্ত থাকবে। সো এই হচ্ছে গিয়ে বিষয়, কারণ ইসলামের সৌন্দর্য এখানেই যে কোনো কথাই কিন্তু আপনি আটকাতে পারবেন না যে এইটা হলে এটা আর এটা হলে এটা, এরকম না। সিচুয়েশন ওয়াইজ আমাদেরকে বুঝে বুঝে চলতে হবে, আর সেটাই হচ্ছে গিয়ে ইসলাম, হ্যাঁ। এবং কোরআন শরীফটা কিন্তু ওইভাবে সিচুয়েশন টু সিচুয়েশন ফেস করে করে কিন্তু আল্লাহ পরে নাজিল করেছিলেন, আনজিলনি করেছিলেন একবারে, কিন্তু নাজিল করেছিলেন ধাপে ধাপে 22 থেকে 23 বছরে। ওকে, আলহামদুলিল্লাহ। সো আমরা বুঝে শুনে চলবো, যত বেশি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করব আমাদের জন্য অত ভালো হবে। ধন্যবাদ, জাজাকাল্লাহ খায়র, আসসালামু আলাইকুম। সো again I'm trying to, I will say it in English, like if you see Dr. Zakir Naik, with the rahmah of Allah, he has studied so many things, and we have the video proofs of those things which he knew, and he described it in front of people. But he never says that I am this much alim and this and that, but he says that alims, he is a student, he is not alim, he is student, he is learning, he is trying to be or going to be alim, who is learning, someday he will become alim, something like that. So he is riya free, okay. But somebody who says that uh, I am the alim, so anybody can question him, you are alim of which class? Like in a class uh, there are 32 students, so did you become first? Or even if you have become first, studies has been updated, so are you uh, with the updated studies well? So anyone can question the alims, okay, but you cannot question somebody who says I'm not that much good, but this is the thing. If you know, if you if I have made you understand, then uh, I'm happy. So you have to be like that, okay. I'm alim and I'm saying that this is not the way, this may be a riya. You are alim, I know, but somebody who also have the same caliber like you, he may not be alim, he may be better than you, okay, in the same field. So this is something who will try to understand, he will understand what I said. Thank you very much. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum.